tọa lạc tại Bình Chánh và Phú Mỹ Hưng. Hệ thống trường quốc tế Canada bao gồm hệ quốc tế CIS, hệ song ngữ BCIS và trường mầm non Canada Việt Nam CVK. Hiện là ngôi nhà chung của gần 1.200 học sinh đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chương trình giảng dạy của trường được nhập chính thức từ tỉnh bang Ontario, tỉnh bang lớn thứ hai và được mệnh danh là thủ đô giáo dục của Canada. Thông qua sự hợp tác toàn diện và lâu dài của Sở Giáo dục Niagara thuộc tỉnh bang Ontario, District School Board of Niagara, DSBN. Sau khi hoàn tất chương trình lớp 12, học sinh sẽ được Bộ Giáo dục Ontario cấp bằng tú tài OSSD. Toàn bộ đội ngũ giáo viên giảng dạy chương trình Ontario tại CIS Việt Nam đều đến từ Canada, được DSBN trực tiếp phỏng vấn và tuyển dụng. Các giáo viên được tuyển dụng theo tiêu chuẩn giáo viên Ontario và hầu hết đều là thành viên của Hiệp hội Giáo viên Ontario, Ontario College of Teachers. Với cơ sở vật chất hiện đại, CIS mang lại sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ cho mỗi học sinh để giúp các em có được sự bản lĩnh và năng động của một công dân toàn cầu. Song song đó là các hoạt động giúp củng cố và gắn bó với những giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là những giờ học tiếng Việt, lịch sử, địa lý, công dân, được giảng dạy một cách sáng tạo để đảm bảo các em có khả năng sử dụng lưu loát tiếng Việt và nắm vững môn học. Các thầy cô giáo đến từ Canada cũng là một quốc gia đa văn hóa, luôn khuyến khích học sinh tự hào và có ý thức bảo vệ những giá trị văn hóa của quê hương. Hiện tại, CIS đang khởi động một cuộc thi khá thú vị, đó là Read-a-thon, hay còn gọi là Marathon đọc sách trong học sinh. Các lớp sẽ thi nhau lớp nào đọc được nhiều sách nhất. Mục đích của cuộc thi là khuyến khích, cổ vũ các em xây dựng cho mình thói quen đọc sách, một kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập và trưởng thành. Việc đọc sách, tìm tòi, khám phá những kiến thức mới cũng chính là cách để học sinh rèn luyện khả năng tư duy độc lập. Well, especially in the early years, it's really important to have kids read a variety of different books on different subject matters, especially not just story books, but also non-fiction books, because it adds to their knowledge and it gets them used to the way academic language sounds, the language that we want them to use at school. So the more they read that type of language, the more familiar they become with it, so that they can use it in their studies and in their schoolwork. The important thing the parents need to know is that we teach English as a tool. It's something extra so the students can understand another language, another culture, but it's only a tool. We don't want them to become English people. They're still Vietnamese children, Vietnamese students, and the Vietnamese culture is infused in everything that we do here at the school. One of the things that we encourage our students to do is to become more active outside of the school. Many of the community service projects that are involved with orphanages. We have a large group of students that are involved in that periodically throughout our semesters. We also have a lot of teachers that take their time on the weekends to be involved with taking the young kids out and playing with them and playing games and feeding them and so on. So it is an important aspect of the school community, and it's an important way in which our students give back to the community. Ở hệ thống giáo dục quốc tế như CIS, mô hình giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm được áp dụng triệt để. Đó là nền tảng để các em vừa trau dồi kiến thức chuyên môn, vừa xây dựng một thái độ tự tin, bản lĩnh khi bước vào đời. Học sinh được khuyến khích tự mình giải quyết các vấn đề trước khi có sự giúp đỡ của thầy cô giáo. Với hệ thống giáo trình quốc tế có tiếng của Sở Giáo dục Niagara, Ontario, các giờ học của CIS luôn mang lại hứng thú cho học sinh. Với các em ở lứa tuổi tiểu học, thầy cô luôn tận tâm chỉ bảo, nỗ lực theo sát các em ngay từ những bước cơ bản nhất, bởi đó là nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. The student-centered method allows students to learn what they are interested in. For example, the students behind us here chose their own country, they researched it, and now they are going to present the information on it. So when it's chosen by themselves, the level of enthusiasm changes and it's much better for them. Also in this setting, I go around as a facilitator, and so does Miss Kathy, so we can help them with their assignment. So they get more one-on-one as well. Để đạt bước phát triển vượt bậc, ấn tượng trong vòng 3 năm qua, một trong những thành viên góp công lớn chính là ông Mark Fenwick, Tổng hiệu trưởng nhà trường. Với tấm bằng thạc sĩ giáo dục của Học viện Nghiên cứu Giáo dục Ontario, Đại học Toronto, chứng chỉ cán bộ giám sát cao cấp Supervisory Officer của Bộ Giáo dục Ontario và hơn 25 năm kinh nghiệm lãnh đạo các trường trung học Canada cùng hơn 8 năm phụ trách phòng giáo dục,
Sở Giáo dục Toronto, Ontario. Ông Mark Fenwick có sự kết hợp tuyệt vời giữa chuyên môn sư phạm và tài năng quản trị. Dưới sự điều hành của ông, hệ thống CIS tiếp tục có bước phát triển ổn định và trở thành một thương hiệu giáo dục quốc tế uy tín tại Việt Nam. Hình ảnh ông thầy hiệu trưởng vui tính, gần gũi, vừa nghiêm khắc vừa tâm lý đã trở nên quen thuộc với các em học sinh ở đủ mọi lứa tuổi và thành phần xuất xứ. Sau nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tại Canada, ông tiếp tục cuộc hành trình mới tại một quốc gia đang phát triển. Tuy nhiều thử thách nhưng cũng không ít cơ hội và trải nghiệm thú vị đang chờ đợi ở phía trước. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tôi và Việt Nam trên kênh truyền hình FBNC. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Mark Fenwick, là tổng hiệu trưởng của hệ thống trường quốc tế Canada tại Việt Nam. Hi, Mr. Fenwick. Thank you so much for coming. And thank you very much for having me today. How are you? Excellent, thank you. We appreciate your time. My pleasure. So how long have you been in the education industry? Oh, 38 years now. 38 years. 35 years in Canada, and this is my third year in Vietnam. And what brought you to this position as the head of school of CIS? Well, when you move into leadership, you're still a teacher at heart. And so wherever there are kids that are excited about learning, this was an opportunity to be part of a new school being developed in Vietnam. So that was an attraction to me. The fact that it's Ontario curriculum and Canadian trained teachers, that's where I'm coming from in terms of my own experience. So it was an easy transition to come to work in a school. The adventure of Southeast Asia. I live in a very cosmopolitan part of Canada, but and have worked with students from many, many countries. But we've never lived in another country for any length of time, and Vietnam is halfway around the world from Toronto. I can imagine a big difference. Yeah. Have you been in Asia before? Yes, I've been in China before, and I've been close to Asia in terms of Australia, but I've not actually been in Southeast Asia. Okay. And my time in China was just a brief 10-day visit, so it's not the same as living. Being a tourist and being a resident are two different things. So is there any big difference in terms of, let's say, the management process between a Canadian school in Canada and a Canadian school in Vietnam and now Southeast Asia? Well, from an educational point of view, working with teachers and working with students and delivering curriculum, I think is very similar around the world. What's different here, of course, is working within the context of the local Department of Education, because our school has a relationship with the Vietnamese Department of Education. And also, I think, accessing supports and resources. Then we rely on our support staff to be able to support the teachers. And so, for me, that's a bit of a learning curve, just because it's similar or different processes here than in Canada. I can imagine, is that the teachers at your school are mostly Canadian? They're entirely Canadian. That's part of really what makes us distinctive at the school, is they're all Canadian-trained, Ontario-certified teachers. So even though their ethnic backgrounds may be quite different, they have grown up in Canada, they've been educated there. And so they bring to this school in particular a focus from an educational jurisdiction that is really globally renowned for its excellence. So how do you find good teachers then? Well, lots of hard work, lots of patience. Are you going back to the but there home country? Yeah, there are a couple of consistent sources for us. So one of them is we have a partnership with a district school board in Ontario, the District School Board of Niagara, and their responsibility is to recruit and recommend for us. There's an international school fair, recruitment fair, that's held in Ontario at the end of January every year. It's now, so back in the home country. 28th year. And so we're always looking for Canadian-trained teachers, but they don't have to be living in Canada. There are many Canadian-trained teachers working around the world in other international schools. Are there a lot of interest in teaching in Vietnam? I would say it's a growing interest. If I'm any example, 3 years ago, it was a surprise to me that I began to pursue this with a lot of energy and enthusiasm. I might have thought of more traditional locations like Europe, for instance. But I think Southeast Asia, South America in particular, possibly India maybe is another country, but Vietnam, Canada has a very positive relationship with Vietnam, both, I would say, diplomatically, politically, and socially. There's lots of Vietnamese living in Canada, living in Ontario, where I come from, and in other parts of the country. And so I think what was exotic 3 years ago is less exotic now. And in some ways, living here as a resident, there are many, many things that don't surprise me anymore and that I really have come
to accept as part of my new home. So going to Vietnam for teaching is not that strange anymore. I don't think so, and certainly by the 2 recruitment fairs that we've been to, there's tremendous interest, especially from young teachers. You know? Okay. So in order to apply the Ontario's curriculum into the Vietnamese system, is there anything that you have to customize in order to adapt with the local study environment? Well, it's really important for us to understand that we must not only appreciate, but actually be enthusiastic about knowing about the host culture. And so we really are expecting our grade level teachers to look for opportunities for connection in language, in history, and geography, so that they can integrate into the normal content of their lessons, opportunities to make connections. And while our host culture is Vietnamese, because we're an international school, we have students from 29 other countries. So we are looking for similarities and differences in the way that cultures approach, I would say, certain traditions, certain practices. Even the way in which school is conducted in certain countries can be quite different. Yeah. And so all of that really in a classroom in microcosm is the world, so to speak, for our students. And we try and ensure that there are opportunities to see themselves in the curriculum. All right. We'll come back with that after short break. Thank you for sharing. Thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của chương trình Tôi Việt Nam với cuộc trò chuyện cùng với ông Mark Fenwick, là tổng hiệu trưởng của hệ thống trường quốc tế Canada tại Việt Nam. Mời quý vị giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại với phần tiếp theo.